Sabemos que Estados Unidos es un gran equipo, es un equipo muy fuerte, muy físico, muy táctico, muy técnico, pero nada, creo que salimos a lo mejor de nosotras, preparamos bien el partido, lastimosamente el resultado no se nos dio, pero muy orgullosa de todo el equipo. Usted también tuvo oportunidad esta vez de la tajada de la arquera de Estados Unidos. Bueno, sí, la verdad que pues puede llegar bien a ese balón, sin embargo es mérito de ella, obviamente fue una taja muy buena y nada, lastimosamente no pudimos concretar las otras oportunidades que tuvimos, pero vuelvo y digo muy feliz, muy orgullosa por todo lo que se hizo. ¿Cree que mentalmente todavía falta ese equilibrio para seguir enfrentando estas elecciones de gran palmarés? Creo que sabemos que Estados Unidos es potente, sin embargo también sabemos de todo el potencial que tiene Colombia. Sabemos que venimos en crecimiento, venimos en un gran proceso y creo que cada vez somos más competitivas y mucho más iguales en el momento de enfrentarnos a rivales como ellas. Ahora es pasar la página rápido, empezar a pensar también en accesos internacionales y en los Juegos Olímpicos de París 2024. Claro, tú lo has dicho, lastimosamente salimos hoy de la Copa ahora, pero sigue el proceso, sigue toda la preparación para lo que viene, que es Olímpicos. ¿Qué decirle a la afición que las observa y especialmente a las niñas que las han visto ya como referentes en este desarrollo del fútbol femenil de su país? Bueno, principalmente agradecerle a todas las personas por estar pendientes de nosotras. Creo que hemos recibido mucho apoyo y mucho cariño por todo el país. Y nada, vuelvo y digo, es un proceso. Estamos trabajando por hacer las cosas de la mejor manera, por corregir y por siempre dejar el país en lo más alto. ¿Esperaban un gol tan pronto en contra? Me parece que eso como que les bajó el ánimo. Bueno, nadie espera un gol tan pronto, pero nada, creo que el equipo respondió bien. Sin embargo, pues nos marcaron el segundo, pero tuvimos las opciones, lastimosamente no las pudimos concretar y vuelvo y digo feliz por lo que hizo el grupo, porque se trabajó, porque se luchó y porque se guerreó todo el partido. Linda Caicedo, ¿crees que es algo malo que le pongan tanta presión con lo joven que es y pues que Colombia también es un equipo muy joven que apenas Bueno, Linda es una excelente jugadora, no tengo nada malo que decir de ella. Ella nos respalda a todas y todas la respaldamos a ella. Creo que se hace un gran trabajo en equipo y hace un gran trabajo individualmente también. Y nada, contenta porque ella pueda jugar aquí, por poder jugar con ella y por dejar el país en lo más alto siempre. ¿Crees que falta para dar ese salto tanto en Colombia a nivel de liga y selección? Bueno, es un proceso, obviamente venimos en crecimiento, venimos en desarrollo. Las cosas que se han hecho han sido muy buenas, tanto en sub-17, sub-20, ahorita también con lo que se hace con las mayores. Y creo que siempre venimos corrigiendo, venimos aprendiendo, porque pues, es un proceso que toma tiempo, pero se están haciendo las cosas muy bien. No nos enfrentamos con cualquier equipo. Seguramente va a Estados Unidos llegará a la final y seguramente si no es el campeón, será el subcampeón. Pero bueno, contentas de hacer parte nuevamente de este ciclo. Muchas cosas buenas. Yo creo que venimos cambiando el chip con Angelo, un estilo de juego nuevo que nos venimos adaptando muy bien. Afortunadamente se nos dio este torneo para seguir captando la información que él quiere para lo que va a hacer Colombia en los Olímpicos, un nuevo estilo de juego, que lancemos menos, que sea un Colombia que tengamos más la posesión y seamos un poco más protagonistas con el balón. Entonces bien porque nos dio tiempo para ir cogiendo eso que el profe quiere para Colombia y bueno, levantar cabeza, como tú lo dijiste, levantar cabeza y esperar la próxima fecha FIFA. El partido pasado platicábamos justo, ¿no?, del techo que tiene Colombia, a pesar de la derrota. ¿Cómo ves al equipo en relación a lo que están consiguiendo? Digo, su entrenador en la conferencia de prensa, él asumió la responsabilidad diciendo que tiene un gran partido, pero ¿qué crees que a ustedes como jugadoras les hizo falta y cómo enfrentar el año que les queda con torneos muy importantes? Bueno, yo pienso que a nosotras nos hace falta más competencia, ¿sí? Yo siempre he dicho que uno de estos partidos se le pueden hacer un poquito más fáciles cuando tú ya tienes mucha competencia, ¿sí? Seguimos obviamente ganando más espacio, peleando por una liga un poco más larga, la local. Ahí vamos consiguiendo cosas importantes y yo creo que, bueno, como lo he dicho, la brecha cada vez es un poquito más corta y bueno, como también lo digo, con Estados Unidos
no se puede cometer errores, ¿sí? Son partidos que no, si tú pestañeas o cometes un error, chao. Entonces, nada, levantar cabeza, seguir adelante. Creo que lo muy importante va a ser los olímpicos y estos partidos creo que nos dan mucha ayuda para lo que va a ser los olímpicos y lo que quiere Colombia en los olímpicos. ¿Qué decir a las niñas que las ven como referentes y que estuvieron en las tribunas apoyándolas y gritando con ustedes? No, que muchas gracias. Yo creo que estar acá y ver tantas niñas jóvenes es una motivación para nosotros. Siempre intentar darles un buen ejemplo a ellas y que sigan nuestros pasos, que nosotras seguramente les vamos a abrir mucho más las puertas para cuando ellas lleguen acá, mucho mejor todo. La afición recibió muy bien las palabras bonitas que hiciste de la Liga MX femenil. ¿Te vamos a ver pronto allá? No sé, ya veremos. Por ahora el foco es en Colombia, con el club en el que estoy. La idea es, si Dios lo permite, salir campeón allá y bueno, quién quita que el próximo año esté en México, no sé. Gracias. Que estés bien. ¿Le ves potencial ese torneo para seguir manteniéndose cada año? Claro, este torneo es muy valioso para las selecciones. Es un abrebocas, es para lo que van a ser los olímpicos, lo que pueden llegar a ser los olímpicos. Entonces, no, esto ojalá se siga presentando cada año, nos da fogueo, nos dan partidos que, digamos, a nosotras nos sirven mucho. Entonces, ojalá se siga presentando este torneo y que nos sigan invitando, ¿no? Colombia siempre va a estar feliz de estas invitaciones. How do you guys feel in order to facing the semifinals? Yeah, I think we're excited. This is, we talked about, this has been a goal of ours. We came into this into this tournament wanting to play 6 games. And we, obviously, in order to get to game 5 and 6, you had to get through the first 3 and then this quarterfinal. So I'm proud of the group tonight. It was a great effort, battling a great team. And, we continue to build on those little pieces of momentum and get ready for a semifinal game. What difference did you guys saw between Mexico and Colombia in order to planning the match and stuff? I think we just were, we kind of refocused a little bit and we wanted to come out and we wanted to set the tone early and play with a higher level of intensity from top to bottom, start to finish. And I thought that we did that tonight. And that's not just, the players on the field. That's the players on the field, those players on the bench, the coaching staff. I think you could feel just a different energy tonight all around. And we kind of feed off of that as a group. What will be the key against Canada, because you guys know each other very well? Yeah, we know them very well. They know us very well. And it's always a battle. So we need to be able to rest and recover quick. It's going to be a quick turnaround, obviously, with the game on Wednesday. So it's important to get back and, just prepare and be ready to come out and fight for another 90 minutes. Do you feel as if the loss against Mexico served as a wake-up call to you guys for the last stages of this tournament? I think, for us, it was just a matter of, obviously that was a disappointing result. And honestly, a lot of credit to Mexico. They came out and they played a fantastic game and they executed their game plan and they got the win. I think for us, it was more of just kind of regrouping. Obviously, you don't often get the opportunity after a loss to get to play again so quickly. I think that's, for us, was important to get back on track and get back to playing the style and the game that we want to play. And that started just with a little extra energy, a little extra intensity. And we knew that we were going to come into another battle tonight against a really good Colombian team. And we knew that we needed to execute at a high level if we wanted to get the result. Just proud of the way the team battled and fought to do that. Do you feel more rivalry against Canada or Mexico? That's a tough question. I think I have so much respect for both teams, and obviously we played both a number of times. And I think it's whenever we step on the field against both of those teams, it's going to be a great game. Thanks, guys. The national team like this supposed to be playing every single day, especially like the difference to play against Mexico? Yeah, this is how we strive to play, but I'm also not going to ignore the games where we don't play the way that everyone expects us to. I think it would be dumb for us to think that there's not going to be those games where teams exploit us. That's
going to happen. So I think just responding to those and coming out the next game even harder is important. But yeah, I think the performance today is something that we strive to be and hopefully continue to. Canada is not new to playing you guys. Yeah. So what is your personal mentality moving into that game? Yeah, I think it's just like, for us, our mentality, obviously there's scouting reports and there's game plans, but at the end of the day, our mentality is the same going into every game and every opponent that we do play. And it's the same thing that I said before, it's just coming out strong and putting them on the back foot and making them uncomfortable. So I think that's the biggest thing for us, and obviously we're familiar playing them, and we obviously have some people on that team that we play with at club, so there's always that aspect, but I think for us it's coming out strong and hard very quickly. Do you feel more rivalry against Canada or Mexico? I just feel like with history, I would say Mexico, and yeah, I mean, you saw the game. It was crazy and loud, and fans-wise too. I think the stadium is more tense and more insane. So I would probably say Mexico. In your opinion, which has been the success of a national women's team over the men's? Which is the key of success for the women's national team? I think I don't like to compare each team because it is very different on each side, but for us, it's just striving to be better. I don't think there should be a comparison. I think they're trying to do the same. But yeah, for us, it's striving for greatness, and as the teams catch up and as the teams get better and better and the organizations get better, that's us still trying to improve our game and come out every single game stronger and stronger. Right there, real quick. Hi, Trinity. Just a few questions. So one, our followers want to know your reaction to this moment. You've become very famous very fast off of yeah, obviously, you could probably read my lips on that one. Yeah, I think for us, it's keeping our head, and I am a person who's going to have our team's back and who's going to feed into that momentum, and I think starting off the game really hot, coming at Alex, I think was tough for me, just because when you see your teammate in the middle of 6 other players, I think it's triggering, and we are a team that's going to back each other, and obviously that was a chippy game, and I don't regret that. I think that's the intensity that comes with the game, but at the end of the day, it's all about controlling it and not getting that red card. So obviously I came out at halftime, but for me, I think you always have to back your teammates, and you have to show the other team that you're not going to back down and you're going to keep pushing to get a goal. Tonight's match. Oh, we just knew that tonight was going to be an absolute battle. We knew we had to dig in, get the tackles in, try to speed up the game when we can. I think overall it was a very professional performance from the team. And getting those goals, I think, just kind of took the air out of Colombia, especially in the second half. So just really proud of the team tonight. Jay has made 3 starts, scored in every start. What do you see at her week to week, and then how does she raise her level with the national team? Well, I have the pleasure of playing with Jay week in and week out at San Diego, and she's just a special player that sees the game. It feels like with Jay, the game slows down. With her touch, she can anticipate pressure. She can turn in the pocket. She has a wicked shot. There's really not much lacking in Jay's game, and you're seeing that at the international level. And she has just risen her game so quickly on the international level in a way that takes players a couple years to adjust. So it's pretty impressive to watch. Semifinal and final in San Diego, homecoming for you. What does it mean for you personally, going home with a chance to play for a trophy eventually? I just love playing in front of our fans. Going home to San Diego is really special. As much as we've absolutely loved LA, I'm very excited to get to San Diego, continue on this journey. Hopefully we have another week in us, but obviously this game against Canada is just at the top of our minds now. Thanks, everybody. Charlie, anything else you want to say? Good night. We out. Good night. We out. Savonda, one of the best guys we ever covered at the Galaxy. He was just fantastic. Thank you. I know. Meredith. Yeah, he really was.